Recording. Hi, everyone. Thank you very much for joining the Graphic Design Bootcamp. My name is Janette Toral. This is a four-part series on graphic design. And for the first two sessions, we're going to focus on canva.com. A lot of the basics we're going to learn today using Canva, using the workshop materials provided by canva.com that instructors can use. We're also going to use some workshop materials from them for our second session on creating a brand kit. On our third session on social media content creation, we're going to use Crello as well and try their animated design tools. And then for creation of marketing and advertising materials, in addition to Canva and Crello, we're also going to use Gimp or Gimp, depending on how you pronounce it. Okay, so for those of you joining this session for the first time, please make sure that you can access canva.com because we're going to do some of the exercises that will be taught today so that we can record it and folks using Canva for the first time will be able to take advantage of it. What I really love about canva.com was the idea that anyone can use the tool easily and do your graphics and do your basic design. And of course, if you were able to check out some inspiring design from other people, you can also create your own variation of that design using canva.com. Although it may not be as exact as it would look like, but at least you'll be able to create your own attempt in checking out that design. So canva.com, what makes it interesting is that it allows you to create beautiful designs. I remember when I started using canva.com, as I go through the tutorials, I was create mga una ko pag ginagawa no, mga quotes, no, anything that would inspire me that I could also share to friends. And until now, I'm still a heavy user of the platform. And also when working with people, I would also ask other people to try out the platform and I would do collaborative work with them. Sometimes, if I really want a professional graphics to be done, unlike before, you describe all your ideas over the phone, but now you can create a draft using Canva, more or less communicating what you want to get done, and then pass on mo talaga sa isang professional na graphic designer, and then sila na talaga magpapaganda nun, no? Kung ano man yung mga effects na gusto nilang gawin for their users. Another thing that is interesting from canva.com is that they have a lot of images that you can use for the graphics. Although some of them are paid version, but a lot of them are free versions as well that you can use when creating your design. Meron din silang mga customizable layouts that we will be able to check out later. So if you're starting at hindi mo alam kung anong layout ang gagamitin mo, you can choose from any layouts that they have. You can also use provided photos, or you can create, or you can use your own photos and upload it. If you can also connect through Facebook. So, ibig sabihin, yung mga photos na nakalagay sa Facebook account mo, pwede mo rin siyang kunin, tapos further manipulate using canva.com. And if you are working with others, you can also give them access for editing purposes para mas magkaroon kayo ng collaborative work dun sa design na ginagawa mo. And I think that is more than helpful, lalo na kung, gusto mo lang talaga ma-retain yung master copy, but you really want to assign another person to work on the graphic. And I think Canva is a game changer in terms of creating graphics. Unlike before, na it's something that is dominated by people who are so cool in doing Photoshop type of design. Canva.com all of a sudden enabled all of us, no, to create our own. Although before naman, pwede ka rin gumawa, siguro dadaanin mo sa PowerPoint o sa Paint, pero kung tutusin, medyo hirap ako sa ganun eh. Kaya laking tuwa ko, no, like many Filipinos out there and a lot of users all over the world, nung lumabas na si canva.com and provided this easy to use tool for all of us. The nice thing also about Canva is that they have provided templates that you can use them for multiple purposes. Like you can create presentations using Canva. Although my challenge there was that, of course, if you want to edit it, that means you have to be on canva.com when working on it. So, challenge sa akin kasi kung nasa event na ako at kailangan kong gumawa ng kailangan ko i-edit yung aking PowerPoint deck. That may be a challenge, no? Kasi lalo na kung meron kang mga kailangan na i-modify ng words. So what I would suggest kapag gagawa ka ng presentation file using Canva, since hindi mo naman siya nasa-save as a PowerPoint file, at least for the version that I am in,
Pwedeng yung gawin siguro is gumawa kayo ng basic template tapos i-download yun na siya. Para kung magkakaroon ka ng mga additional slides, yung look and feel na ginawa mo dun sa Canva design mo, mariretain mo pa rin siya. No? Para, o kaya madadownload mo siya at may edit mo siya further through PowerPoint. You can also create business cards. One thing that I like about Canva, since pwede kang mag-create ng business cards sa kanya. So ngayon, tuwan-tuwa ako kasi yung business card ko back-to-back. Dati, di ba, pagawa ka sa harap lang eh. Tapos minsan, na ano ka, palagyan pa yung likod. So ngayon, pag nagpapagawa ko ng business card, nagbibigay ako ng dalawang file. Isa sa harap, isa sa likod. Tapos pwede ko pa sabihin na yung isang set ganitong color, yung isang set ibang color. So, pwede kang maging flexible on how you want to go about it. And sabi nga nila, there's no reason for you to have a boring resume today kasi you can use canva.com to also um, spice up your resume and make it attractive. So we have a three-part agenda in our session for today. So we'll start with, ito yung topic natin for the meantime, which is creating your account, doing your search, fixing your layout, your text, backgrounds, and how to upload images using canva.com. So I hope you are all signed up already with canva.com, but if not, you can just go to the website at canva.com to sign up. So, pag nakapag-sign up na kayo sa canva.com, makakakita kayo ng dashboard, okay, that looks like, okay, what did I do? Mukhang nasara ko yata yung aking um, yung ating presentation file. So, marami kang magagawa sa canva.com mo. So, these are some of the stuff that I was able to do using Canva. And marami siyang graphics that you can, I mean, maraming variation that you can play around with. If you like posting content on Facebook, especially if you are into social media marketing, then you can use the Facebook post template. If you like to post events and you need to create an event title cover, then napansin ko parang mas swak siya kapag ginagamit ko yung blog title na cover. And I think you can also use the same pag gumagawa ka ng mga YouTube covers. And of course, if you want to do further customized covers or images, you can also use or postings for social media. Meron ding Twitter posts, Facebook app, Tumblr graphic, Instagram posts, among others. And then kapag gagawa ka naman ng presentation, yan, pwede kang gumawa dito, reports. Meron din silang certificate na template saka resume template. Kaya kung tutusin talaga, you can do a lot of things here. If you're working on your book, you can even you can design your book cover, no? And meron din silang mga infographics na template, poster, logos, among other things. I think talagang sobrang flexible siya na marami ka talaga magagawa sa kanya. So, kaya nakakaingit nga yung mga internet users ngayon eh. Kasi may mga ganito silang tools, libre pa, that they can use anytime if they want to learn something. In the old days, you don't have this, no? So, pag sinabi ko in the old days, I meant that with affection. Kasi nung time namin, wala pa talaga niyan. I'm giving you the lecture notes for Canva. So, para kahit paano, mas mabilis tayo. At ang gagawin ko ngayon, mas magpo-focus na ako dun um, sa ating discussion. So let me just fast track through this at punta na tayo dun sa gusto nating i-discuss. So one of the things that you can also do in Canva is that you can do search. So for example, if you're working on a Canva graphic, so halimbawa gagawa tayo ng Facebook post. So kung gusto mong gumawa ng Facebook post na images, click mo lang Facebook post. And then, let's say meron tayong gustong i-add na image sa kanya. So, medyo nag-lag yung aking internet yata. No? So, ito siya. So, ito yung layouts na binanggit natin kanina. So, pwede kang pumili dyan ng kahit na anong layout. But if you're starting from scratch and then gusto mo lang maglagay ng graphics dyan or something, pwede naman. So, let's say naghahanap ako ng microphone. Okay. And then makakakita ako ng mga images na may microphone. Na mapapansin nyo, meron siyang free, tapos meron siyang paid. Yung mga paid, $1 yan. Tapos yung free, of course, free siya, no? So, pwede kang maglagay ng image. Now, marami kang pwedeng gawin sa image na yan. So, for example, kung
meron kang gustong ilagay na quotation or what have you, pwede kang maglagay dito sa blank text area if you want to add something. So, halimbawa, maglalagay tayo ng quote. So, halimbawa, gusto nating ilagay. So, dinrag ko to dito. So, lagay ko siya dyan. And then, gagawin ko siyang white kasi medyo dark yung ating background. Tapos, ilalagay ko dyan, when speaking, connect with the audience. So, pwede natin din siya palitan ng font. Depende sa iyo kung ano yung favorite mong font o saan ka mas nakaka-relate. And then, kung gusto ko pa siya mas mag-stand out, ang pwede ko rin gawin dito, pwede kong palitan yung transparency ng image. So, pwede kong mas i-lighten siya ng konti if I want my text to pop out. Although other things that you can also do, pwede mong paglaruan to, lalo na kapag nagsistart ka ng gumamit, pwede kang maglagay ng shape. Let's say, maglalagay ako ng, hindi yan. Maglalagay tayo ng square na shape. And then, pwede natin siya ilagay dyan. Tapos, papalitan ko yung color niya. Let's say, gagawin ko siyang black. And then, yung black na yan, siya yung papalitan ko yung transparency. And siguro, lalagay ko siya sa back para mas lumutang yung aking image. So kung tutusin, marami kang pwedeng gawin sa kanya, no? Na para bang kung ano yung pagpapalimit sa'yo, it depends na lang on how creative you're gonna get. At saka siguro kung ano rin yung requirements mo, no? Na para mag-i-influence sa'yo kung ano yung gagawin mo doon sa design. So like in this case, naglagay tayo ng photo, naglagay tayo ng image, tapos kanina ginawa kong transparent yung image. So tanggalin natin yung pagiging transparent ng image natin. Okay? And then, ibalik natin siya sa kanyang original na form. Tapos ito ang ilagay natin dito. So papansin nyo, mas lumutang na yung photo na nilagay natin kanina. No? Tapos ito, pwede ko pa siyang i-adjust. Although another way of doing it, pwede ko rin siyang i-crop. No? So halimbawa, kung gusto ko siyang i-crop, ang mangyayari sa kanya dyan, okay. Ayan. Sige, mamaya na natin pag-aralan yun. Baka masyado akong nagjo-jump kaagad dun sa aking ideas na sinishare. So that is how simple it is. For you to search a photo and add it and immediately add something. Tapos ayan, you already have a graphic with a quote that you can download and share it on Facebook if you want to. Or share it to a friend o kung kanino mo man siya gustong ipadala. No? So let's go back to our material. Apart from search, other things, so yung sa pagsa-search, pwede kang maghanap through the category folders or pwede ka rin tumingin in terms of authors or by keywords, no? So it depends sa inyo kung ano yung interest mo. And then you can also use grids para makapag-hold ka ng mga images effectively. So pag sinabi natin gagamit ka ng grid, gaya nito, naglagay lang ako ng image dito, no? Kung tutusin, maaaring hindi yan yung suggested way of putting an image there. So tanggalin muna natin tong nilagay kong text. Tapos ito siguro, tanggalin ko rin muna siya. So halimbawa, kung gusto kong maglagay ng grid, yan, this is one way of putting a grid there. So ito full screen siya. So pwede ko i-drag dito yung photo. And then from there, pwede kong palitan yung cropping ng picture kung paano siya lalabas dyan. Alright? So pwede mong i-adjust kung paano mo gusto mag-reflect yung image dun sa entire na frame, no? So that is one way kapag gusto mong gumamit ng grid. Now, kapag may mga multiple images ka na gustong ilagay, then pwede kang gumamit ng multiple grids, kagaya nito. So, pag may multiple grid ka naman, pwedeng yung grid na ginamit natin kanina, tatanggalin mo yung image doon,
So let's say gusto natin gumamit ng ibang klaseng grid, kagaya nito. Then you can also choose other photos that you want to put there. So for example, ang gusto nating ilagay ay speaker. Okay? So, hindi. Sabihin natin, person, tapos may microphone. So, person holding a microphone. Although medyo limited yung images dito, no? Pwede tayong maghanap pa sa ibang websites at doon tayo maglagay, no? Sabihin natin, speaker, microphone. Okay. So, ayan. Pwede maglagay tayo dyan. And then, let's say, hanap pa tayo ng iba kung may makita pa tayong ibang tao dyan. Hanap tayo ng expert. Now, yung mga photos, gaya na nasabi ko kanina, merong mga free photos, merong mga uh, paid photos, no? So, kaya kailangan, on your part, maging conscious ka na lang kapag nag-decide ka kung ano yung gusto mong gamitin para wala kang problem, yun, pwede kang mag-start dun sa mga free na photos, no? So, ano po, kung may gusto kang palitan na photo, palitan mo lang siya. So, kagaya niyan, may mga pinalitan tayong images. So, this is an example of using grids or using frames. Kapag frames naman siya, ang nangyayari kapag frame naman, parang yan, medyo pwedeng may mga design effects siya, no? Although pwede ka rin makakita ng mga mas simpleng frame, minsan may mga frames na medyo, ang tawag dito, medyo playful siya. So siguro depende sa graphics requirement mo. Pwede mo rin silang gamitin, no? Lalo na kung nakikita mo na talaga may opportunity for it na ilagay mo siya. So gaya niyan, no? So ito medyo naka-jazz up siya. So kapag gumawa ka ng poster, na announcement, tapos ganyan ang nilagay mo. Tanggalin natin yung buong frame. Ayan. So, pag gumawa ka ng announcement, so, mas ano siya, di ba? Mas jazzy siya. Hindi siya yung parang basta nilagay mo na lang yung picture. Tapos kung gusto mo medyo mas prominent yung microphone, yan, pwede mo siyang i-crop. Yan. So, pwede mo palitan yung placement, no? So these are just some of the things that you can do with Canva, no? Kapag naglagay ka ng mga images, no? Normally, what most folks will suggest to you, instead na maglagay ka lang ng images o dun sa graphic, tapos palitin mo, palakihin mo, mas sinasuggest na ilagay mo siya sa grid, no? Or gumamit ka ng frame para at least mas may way ka to manipulate it and take advantage of the many frames provided by the platform. So pag frame naman, yan, pwede mo ring i-resize, tapos meron ka rin mga makikitang decorative, no, na design. So kagaya ng pinakita, parang decorative siya, di ba? So parang iba yung effect niya. Yeah, may mga makikita ka rin talagang may iba-ibang shapes, tapos merong mga frames na kagaya nito, no? Meron pa siyang nakalagay dyan na, ang tawag dyan? Parang kala mo, talagang frame talaga, no? So kung halimbawa may photo ka, so let's say gusto nating ilagay yung photo na nakita natin kanina. So let's say ito na lang. Yan. Pwede mo siya i-adjust. Tapos itong frame na to, pwede mo rin siya palitan ng color. Kung di mo type yung color niya, gusto mo siyang gawing purple, pwede, no? Or kung gusto mo siyang gawin pa, depende sa iyo kung anong gusto mong gawin dun sa photo. Even yung photo kung hindi kang gumamit ng Instagram, pwede mo rin siyang i-manipulate. Like gusto mong mas dramatic yung color niya, o gusto mong retro ang effect niya, o yan, rosy. So, kung tutusin, pwede kang maging creative kung paano mo siya i-represent, no? Okay. Dun sa mga na-disconnect kanina, for whatever reason, don't worry, this webinar is recorded. So, after the recording, actually, it's gonna be shared online. So, at least pwede nyo siyang i-review kung gusto nyo. But of course, ang advantage ng nandito kayo ngayon, nakikita nyo siya kagad, tapos kung may questions kayo, then pwede kayong mag-ask. Alright? Sige. And of course, if you have questions at any time, all you need to do is press that
raise your hand button, or you can also type your questions using the questions box. All right? Sige, let's continue. Um, you can also use icons and icographics as an alternative to photos. So, yung mga icons, yan yung mga images. So, ibig sabihin, like halimbawa, kung yung ginagawa natin kanina, naghahanap ako ng microphone, di ba? So, kung ayaw kong gumamit ng photo, so halimbawa, nag invite ako sa mga tao na mag-join ng isang speakers club, pwedeng yan ang gagamitin ko. So, as an alternative, pwede akong gumamit ng icons. So, for example, kung sasabihin ko, since I'm active in getting people to join the Maxwell Speakers Club, dahil gaya niya, mamayang gabi may online meeting kami ng 8 p.m. No? So, pwedeng ang gagawin ko, I can decide to be a little bit more playful, and pwedeng kanya na ilalagay ko sa kanya. So instead na yung serious na microphone, pwedeng ganyan na nakalagay sa kanya. So of course, it depends on ano ba yung image that you want to convey, no? At o kaya sino yung ina-attract mong audience na maybe pag microphone masyadong serious, it makes it so intimidating. So baka pag mas gumamit ka ng ibang graphics kagaya nito na medyo playful, para mas lighthearted siya, baka mas ma-encourage pa yung tao. And by the way, yeah, meron din siyang ganyan. So pwede mo i-rotate yung photo. So may makikita ka rito parang ano yan, basta yung arrow na yan, I don't know what you call it. Basta, pwede mo siyang ipihit, no? So at least you can play around with it. And then like in this case, in this specific image, pwede mo rin siyang palitan ng colors, no? Napansin mo yung black, pwede mo siyang gawing yellow, ayan pangit, o purple, di ba? Tapos yung green, gusto mo siyang gawing yellow, o pwede. So, para mas medyo bright siya. Tapos itong isa, gusto mong gawing orange, yan. So, pwede mo siyang paglaruan para depende siguro sa occasion. Kaya lang kagaya nito, parang hindi na siya mukhang microphone, mukha na siyang ice cream para sa akin, no? So, anyway, nasa inyo yun. I know maraming mga sinasabing rules na dapat ganito yan, dapat ganyan yan. We're gonna tackle that also later. But I must admit, dahil lahat naman tayong gumagamit ng Canva, admittedly, hindi naman talaga tayo professional na graphic designer. Para bang ano tayo, tawag ng mga graphic designer wannabes, di ba? Pero at least, you can do what is most useful for you. Parang this is your chance to parang to get started and have a feel on how to use the platform to make your own designs. And as you go along, as you try the tutorials, then you can be more sophisticated and try out other things that you can do with the platform. All right? So, yun yung mga icons. You can also play around with shapes. So, yung mga shapes, of course, they also add versatility. And kagaya dito, no? So, sabi nga, pwede sila mag-add ng depth, no? You can use square kasi you can use them to highlight, underline, or create borders around the text. So, for example, hindi tayo naglagay ng ng shapes kanina. So, pwede ka rin talagang maglagay ng shapes. So, anong example natin dun sa mga shapes? So, punta lang tayo sa elements. Balik tayo sa taas. Then, punta naman tayo sa shapes. So, ito yung mga shapes na meron sa canva.com. So, of course, you can play around with the shapes as you like, depending on the purpose that you have for that shape, o kung ano yung gusto mong i-convey, no? So, halimbawa, tingin tayo ng shape dito. Ano ba yung parang interesting na shape? So, yung shapes, actually, pwedeng basta maglagay ka lang, dahil cute siya, no? Halimbawa, gaya nga, basta maglagay ka lang dyan, no? Parang to spice up whatever you're doing. Pero you can also put you can also put text, no, inside that shape. So for example, ito meron tayong ganito. So ito nga pwede natin siya ilagay dito eh. So pwede ilagay ko siya diyan. And then ang gagawin ko, i-arrange ko siya, lalagay ko lang siya as back. Okay? And then ayun na. And then yung text ko siguro, gagawin ko lang siyang white. Yun na. So, mas ano na siya, no? Mas cute na siya.
So, if only na mas mag-stand out siya, no? So, pwede mong gamitin yung shape na yon. And of course, may mga shapes na meron ka lang gustong i-emphasize. Like, halimbawa, number o kaya date. So, depende. So, let's say, gaya kami, meron kaming Maxwell Speakers Club meeting tomorrow. Apart from tonight, meron kaming meeting tomorrow sa Marikina. So, kung gusto kong mag-imbita ng tao, so pwede akong maglagay ng ganyan. So, let's say, okay. So, pwede akong maglagay ng text dyan. So, halimbawa, tapos, palaking ko na lang siya. Ngayon, kung hindi maganda yung font, then hanap ka ng font na magsusuit sa'yo. Pwede ka ring maghanap ng color, of course, that will suit you, no? Kung ano yung mas mag-fit dun sa gusto mong gamitin. Alright? Although parang hindi yata maganda yung mga color combinations na nilagay natin ngayon. Pero anyway, parang ano lang naman tayo, nagde-demo-demo lang tayo. Okay? So that is one application na yan, pwede mong paglaruan yung mga shapes, no, to add more information, at saka para kahit pa paano mas spice up mo yung graphic na ginawa mo. And then ganoon din naman, madali rin siya i-move, no, gaya niyan. Madali mag-move. Tapos kung may kailangan kang palakihin na image, pwede mo siyang i-choose lahat, and then pwede mo silang palakihin at the same time. Alright? So that is also another way of playing around with it, no? So ito, pwede natin paliitin pa. And then ganito rin to, pwede natin siyang i-choose na sabay, and then paliitin natin siya na sabay. Okay? Para hindi lumalagpas. Ayan. So that's how it looks like. Okay. So tingnan natin pa yun nandun sa material natin. You can also search by contributor. So, i-click mo lang yung contributor, tapos you can learn more about the works of that contributor. So, for example, we're looking for images kanina. So, nagsa-search tayo, naghanap tayo ng microphone, tapos nakita natin itong photo na to. Pag pinress mo yung letter I, makikita mo nagawa siya ni Connie 58. I'm not so sure kung ayan. So, pag kinlik mo siya, ayun na, lalabas na yung mga iba pa niyang gawa, no? And ito naman, iba naman yun. Okay. So, from CCO, yan. So, yan naman yung mga iba-iba niyang gawa. So, at least kung meron ka pang gusto mong tingnan yung mga ibang photos na in-upload niya, na pwede mo pang gamitin para sa work mo. Kasi di ba minsan, um, I mean, minsan kasi may gusto kang gamitin kaso you don't know the words to use, no? So, kaya minsan titingin ka na lang ng gawa ng designer, lalo na kung may nakita kang something interesting na ginawa niya. And then, baka pwede mong gamitin paglaruan siya, no? So, o di ba? Mukhang may siya sa sunflower. Marami siyang sunflower na picture. At meron din siyang clouds. Yeah, maganda yan pag gumagawa ka ng mga quotation, no? Pag mga reflect, lalo na kung mahilig ka sa mga religious quotes, no? Ito maganda rin to. Okay? Lalo na kung medyo tipong forward-looking yung quotes na gusto mong i-share. Alright? Meron tong tutorial. So let's proceed to the tutorial. So you search by contributor. Meron tayong, okay, nasan tayo? Slide number 14. So tingnan natin yung tutorial in relation to the slide number 14. So that is the beginner's challenge. So if this is your first time to use Canva,
you can go to the Beginner's Challenge. So, andyan yung link. So, punta lang tayo ron. So, ang gagawin natin, punta tayo ng Beginner's Challenge. So, actually, si Canva, meron siyang mga 30 na design challenges na pwede mong gamitin para makapag-start ka. So, sa gaya nito, I gave you the link. If you go to the link, you can try it out yourself. So, click on the circle to change it to your favorite color. So, click mo lang siya, then pili ka ng color na gusto mo. Gusto natin siyang gawing yellow. Ayan ko, change na yung color. Gusto natin lagyan ng hat yung monkey, then search tayo ng hat. And then, grab a hat, ilagay mo na siya dun sa ulo ng monkey. Diba? Ayan, yan lang siya, diba? And then, kung gusto mo mag-add ng background sa page, make sure that you click on the page that you are in, then click on background, and then mag-add ka ng background. Okay, so that's an example of how you go about it. And then, you can also search for fruit. No? So, click ka lang dito, search mo fruit, and drag your favorite image into the frame. So, halimbawa, gusto natin yung grapes. Yan. So, kagaya ng kanina, gusto mong ayusin, uh, pwede ka mag-focus on certain parts of the photo using crop. Okay? And then, if you want to choose a layout, then upload. Choose a layout from the sidebar, then click uploads, use your photos. So, choose daw tayo ng layout. And then, so, pwede tayo pumili ng isang layout. So, let's say ito yung layout na pinili natin. And then, pwede raw tayo mag-upload to choose our photos. So, actually, pag nag-upload ka, i-click mo lang yung upload your images. So, like in my case, marami na ako na-upload dito. Pero kung gusto mo mag-upload, click mo lang yung upload, then pwede ka nang gumamit ng sarili mong images. Now, kung meron ka ng mga na-purchase na images in the past, pwede mo rin gamitin yon. Yan. Or, kung nakakonect yung Facebook account mo, then pwede ka rin gumamit ng Facebook photos mo. No? So, halimbawa, gaya ko, meron na akong mga uploaded na images. So, let's say ito yung sa mga events, ito yung mga ginagamit kong pictures sa mga events ko. So, let's say I'm preparing a leadership game poster. So, pwede ako maglagay ng mga taong naglalaro ng leadership game. Saan pa ba? Okay, meron din ako ito. So, kagaya niyan, no? And then, aayusin ko lang yung cropping ng photo para nakaganyan siya. Di ba? Ito rin, para hindi naman putol yung ulo ng tao. Okay? So, iba, ganito, join the leadership game. Tapos, siguro liliitan ko siya para magkasya siya. Okay? Gaya yan, in-adjust ko yung text. So, contact me for info. Ayan. So, kagaya nito, naglagay ako ng sample, mga tao naglalaro ng leadership game, pumili lang ako ng layout kanina. Tapos, yung mga uploaded photos ko, nilagay ko dyan. Tapos, sinabihan ko lang sila na contact me for info. Of course, that is the assumption na ako lang gagamit nito. Ngayon, if I want to play safe na talaga ako lang gagawin niya, ako lang gagawa niya, yan. No? Or pwede kang maglagay ng contact number. Alright? Pero I hope you get the idea kung ano yung ginawa natin na kung pumili tayo ng layout, and then from the layout, nag-drag lang tayo ng photo. Kaya kung tutuusin, kung marami kang pictures, nakakatuwa siyang gamitin. Kasi yung mga layouts, talagang very easy to use siya, di ba? Tapos lalagyan mo na lang siya ng mga pictures. Tapos may mga layout siya na merong room for text. So at least pwedeng i-manipulate mo na lang siya. Tapos ang kagandahan nito, like in this example, ang ganda ng font niya, di ba? So minsan kasi yun din eh, parang hindi ka marunong mamili ng font, lalo na kung baguhan ka, para bang, parang, di ba, as
as you know, as ordinary marketers na hindi ka naman talaga graphic designer, minsan kung ano lang yung nakasanayan mo, like kung paborito mo si Verdana, gaya ko, paborito ko Verdana, parang lahat na lang ng gamitin mo, Verdana na lang, di ba? So at least dito, you become more familiar of other things that you can use. Okay? We can also, so we tried layouts earlier. So kagaya nga, pumili tayo ng layout, no? So tapusin na natin yung exercise. Yan, yung ginawa natin. So kung tapos ka na doon sa tutorial, like in this case, nagawa natin lahat to, kiklik mo lang yung tutorial complete. Yay! Tapos na natin yung tutorial. So na-complete natin yung beginner's challenge sa Canva. Okay? So balik tayo dun sa ating. So yung layouts allows you to, you don't have to start from scratch. You can use existing ones that you can use. You can also customize the template. Pwede mo siyang i-manipulate like what we did earlier. And then, pwede ka rin, of course, mag-add ng text. Now, normally, kapag nag-add ka ng text sa mga gawa mong graphics, meron tayong header, subtitle, and body text boxes. So, iba-ibang sizes siya, pero lahat naman sila, pwede mong palitan yung mga fonts nila at sizes. And then, kung medyo nahihirapan ka, pwede ka rin gumamit ng mga text holder. So, marami mga text boxes dyan na pwede mong gamitin para to get started. No? So, for example, nandito tayo sa isang design, tapos gusto mong gumamit ng text boxes. Ayaw mong gamitin itong mga standard na default kasi gusto mo sana yung something na pwede mong paglaruan, like gaya nito, certificate of completion, di ba? So, medyo maliit siya. So, palalakihin mo lang siya. Although, parang weird siya kasi Facebook post ang ginamit ko. Pero anyway, yan. Kung gusto natin siyang tanggalin, meron ding delete element icon dito para hindi na siya lalabas dyan. No? So, marami kang mga makikita rito mga sample. So, gaya nga, no, job opening. Di ba maraming mga may job opening dyan. So, imbis na kung na-confuse ka pa kung ano yung gagawin mong layout, pwedeng edit mo na, edit mo na lang to. No? Okay? O kaya kung gumagawa ka ng announcement, kagaya ng ginagawa natin today, so ayan, pwede kang kumuha ng graphics na may announcement. Di ba? Tapos, palitan mo na lang yung mga colors niya. No? So like in this case, gusto mo siyang gawing ganyang color. Gusto mo palitan yung color ng iba, pwede rin. Gusto mo siyang i-adjust, no? Pwede rin. So, nasa inyo yan, no? You can also play around with your background. So, pwede kang pumili ng solid color or you can play around with the other variants o design. So, click mo lang yung background dito. So, pwede kang pumili ng solid na background or pwede mong gamitin itong mga, yan, yung mga may kaartehan, no? Para mag-iba yung dating dun sa graphics na sinishare mo. So, pwedeng mas catchy siya. And then, ganun din, yung graphics na pinili mo, pwede mo ring paglaruan yung kulay niya. No? Pag gusto mo pa mas paglaruan yung kulay, pwede mong gamitin to. No? Yan, na-edit yan dito. O dito ka kumuha ng kulay na gusto mong gamitin. Alright? And you can also use the background, no? Pwede kang, kagaya ng pinakita natin kanina, kumuha tayo ng mga may texture. So you can either have plain color or pwede kang kumuha ng texture. I already demoed kanina yung paano tayo pwedeng mag-add ng photo. So I hope that's helpful. Now, if the image is already done, pwede mo siyang i-download. So, ito yung pag-download. So, pwede kang mag-download ng PNG, pwede kang mag-download ng PDF,
either standard PDF or pwedeng pang-print. Alright? So, yun yung mga options na pwede mong gamitin kapag nagda-download ka. What else? Yun natin. You can also share. So, kung pag gusto mong i-share sa iba yung gawa mo, click mo lang yung share. So, halimbawa, gusto kong i-share sa inyo yung ginawa ko. All I need to do is just get your email address para pwede ko siyang i-share, no? And then, pag sinare ko siya, pwede mo siyang i-edit o pwede mo siyang i-view. So, maganda siya kapag halimbawa gusto niyo magtulungan para i-edit yung isang image na ginawa. Pwede mo rin siyang i-share to social media. Pwede mo rin ibigay yung link sa ibang tao. So, for example, pag sinare ko sa inyo yung link, then pwedeng kayo rin mismo, pwede yung i-edit. And then, pwede ka rin mag-embed ng graphic. So, kailangan gawin ko muna siyang public para pwede ko siyang i-embed sa mga website. So, maganda siya para kung gusto mo may website kang ginagawa, tapos instead na ina-upload mo yung image, gusto mo ini-embed mo lang siya para kung meron kang gawing changes, hindi yung tatanggalin mo na naman yung image, tapos papalitan mo na naman siya, pwedeng i-embed mo na lang. No? So, doon naman maganda yung embed feature. Okay? What else? Tingnan natin. Alright. Pwede ka rin mag-change ng page. No? So, for example, gumagawa tayo ngayon ng design. So, pwede kang magkaroon ng mga additional pages. Yan, meron dito. Pwede kang mag-add ng new page. Ayan. So, pwede kang mag-add ng new page. Pwede kang mag-duplicate ng page. Lalo na kung gumagawa ka ng iba't ibang design, tapos siguro gusto mo palitan. O kaya gumagawa ka ng series. No? Sabi dito, yung nga lang, kapag multiple siya, magda-download siya as a zip file. Now, if you only want to download a specific page, pwedeng nakalagay siya dyan. Maganda yung gumagawa ka ng mga pages, lalo na kung siguro kung gumagawa ka ng campaign series, let's say gumagawa ka ng 21-day campaign. So, imbis na iba-ibang Canva file yung ginagawa mo, pero pwedeng nasa isang file na lang siya, tapos dire-diretso. And then, kung shinare mo to sa client mo, para yung client mo can check it out, o gusto mo, pwede rin niyang i-edit, then at least mas practical, di ba? Isang link lang yung i-share mo. Access niya yung nasa buong series. Alright? So that's for part 1. So do we have, so if you want to learn more, you can check out yung layouts. At you can also review the handout that was shared earlier. Now, tingnan natin itong isa pang tutorial dito, yung Essential Canva Tools, at saka si Less is More. Alright? So, try natin siya para mas makita nyo rin. So, si Essential Canva Tools, I'm gonna share to you the link so that you can try it out yourself. Ayan. So, kay Essential Canva Tools muna tayo. So, on dark backgrounds, make your text white. On light backgrounds, make your text black. So, sabi dito, palitan daw natin yung text color. So, dahil yung dark ang background niya, so gawin natin siyang light. So, dahil nga, ginawa ko siyang yellow. Okay? Tapos, always use grid for your images. Just a review. So, kagaya dito, yung image, drag lang natin siya doon sa grid. Okay? And then, when placing text over an image, consider using a text holder. So, pick a text holder and place over the pizza, write lunch special, $10. So, punta daw tayo sa text, pili daw tayo ng isang text holder, tapos ang ilagay daw natin ay lunch special. Okay? So, hanap tayo ng ano mo maganda dyan. Tingin tayo Pili. Pili tayo ng text holder. So, let's say ito. Tingin pa nga tayo ng iba. Now, halimbawa, you get stuck. No? Misa kasi pag gumagamit ka ng tutorial, sometimes you get confused.
So in case you get confused, ang kiklik mo lang yung need a hint. Tapos ang gagawin niya, magpe-play siya ng video. So ipapakita niya rin sa iyo kung paano niya ginawa yung exercise. No? So gaya niyan, pumili siya. So yung pinili niya yung mga graphics. No? So kung halimbawang na-confuse ka, na-blanco ka, ay paano ko ba gagawin tong exercise na to? So that's one way of doing it. So iba yung ginamit niya, no? So pili tayo. Kasi inisip ko kanina, paano nga ba natin gagamitin to? So mukhang hindi yan. So tanggalin natin tong element na nilagay ko. Tapos pili tayo ng text holder. Yan. Dito tayo pumili. So, lunch special, $10. So, halimbawa, ito yung pinili natin. Adjust natin siya. Yan. Pwede na. Okay. So, nakasurvive tayo ron. And then, to adjust an image in the frame, so sabi dito, double-click daw natin yung image. Okay? And then, adjust the position of the photo so you can see the children's faces. So, yan. So, ini-scroll down natin siya. So, yun yung tinatawag natin kaninang crop na feature. So pinag-usapan din yung mga grids. Do this task on the next page. Search for grid, upload your own photos, and add them to the grid. Search for grids, upload your own photos, and add them to the grid. Okay, search daw tayo ng grid. Tapos mag-upload daw tayo ng ating photo. So, make sure na i-click niyo yung page na paglalagyan nyo. So, add tayo ng... So, pansin nyo rito, ang daming klaseng grid, no? Imagine mo, pag yan ang grid mo, di ba? Ang complicated niya. Alright. So, sige. Ito. O, di ba? Tawag dyan, galit sa picture. Ayan. Add tayo ng grid. Tapos maglagay daw tayo ng photo. So, nag-upload na tayo ng mga photos kanina. So, let's say gusto pa natin maglagay ng photo. Ayan. Kita isa. So, pwede kang maglaro actually dun sa mga photos na meron ka. No? Although ito medyo weird yung ginawa ko ngayon. Pero okay lang. Nagde-demo lang naman tayo kaya okay lang siya. O, di ba? Kaya kung halimbawa gumagawa ka ng photo na marami kayong mga friends, so kung tutusin, marami kang pwedeng mga gamitin ng mga images, ay marami kang pwedeng gamiting frames para mapaglaruan mo yung mga images mo. Okay? So, I hope you're getting the feel of how to play around with it. Pwede po pala siyang mosaic. Yes, actually, pwede. Pwede rin. May mga design dyan that will allow you to do that. Actually, no? So ayan, na-complete na natin yung tutorial. So, kada matatapos niyo yung tutorial, click niyo yung tutorial complete kasi para nagtatrack din si Canva kung nagawa mo na yung tutorial o hindi. Alright? So, let's try another task which is less is more. So, bibigay ko sa inyo yung link para you can try it yourself. So, yung less is more naman, ito. Limit your colors to enhance the clarity of your design. So, sabi dito, change the color of the hamburger. So, there is only 2 colors used for the icon. So pwede natin palitan yung color ng hamburger. Ano ba yung ginamit yung kulay dyan? So, we hope nandyan yung color. Ayan. So, ibig sabihin, parang ang point dito, pag masyadong maraming colors yung image mo, pwedeng yung audience mo, ma-distract siya. So, as much as possible, ang sinasuggest ay dapat hanggang 2 colors lang siya para at least yung tumitingin ng graphic, hindi siya nai-intimidate pag masyadong marami siyang nakikitang colors dun sa image na shinare mo. Delete the smaller stars to simplify the design.
Okay? So, tanggalin daw natin yung smaller stars kasi masyado raw maraming star. So, ang point dito is avoid the clutter. So, papasok yung sinasabi nilang less is more. Minsan kasi masyado tayo na-excite dun sa mga graphics, kung ano-ano mga pinaglalagay nating graphics. Pero imbis na ma-emphasize yung point dun sa sinishare natin, then dito at least naka-zoom in ka lang kung ano talaga yung gusto mong i-point out. So delete the dark text and replace it with this icon. So yung like us on Facebook, so pwede natin tanggalin yung dark text. So tanggalin natin yung dark text. Tapos ilalagay lang natin siya. Yan. So parang dito, direct to the point na pag yan ang ginawa mo, yun na yung point na kino-convey mo. So change the text to use just 2 fonts. So ito, sinasabi niya, avoid using too many fonts and type style to keep your design simple. So, tingnan natin yung font niya. Ito ang font nito, Special Elite. Ito ang font nito ay Sanchez. Ito, Jigo. So, gawin din natin siyang Special Elite para dalawang font lang. Okay? And then ito, use forward and back to move your design elements in front or behind each other. So, yun yung ginagawa ko kanina na may forward and back. So, to make this headline clearer, move the painted lines behind the text. So, gaya nitong image, napansin nyo kanina yung naglagay ako ng image tapos nilagay ko siya sa back. So, ganun din yung sinasuggest niya dito. No? So, although nagbago yung tutorial, ang tawag na natin dyan ngayon, arrange. No? So, yan, naka-back. Tapos yung image din na nakalagay doon sa sale, ilalagay din natin siya sa back. So in the process, yung yard sale, mas prominent siya kasi mas nakalutang siya sa front. Okay? So that is less is more. Alright? So for those of you joining this webinar for the first time, yung diniscuss natin just now is this is Canva na material. So if you want to access it and review it later, you can visit this link. So tapos na tayo dyan. So punta na tayo dun sa ating next material, which is all about fonts, colors, and images. So sa fonts, colors, and images, they matter kasi of course, sila yung nagre-represent ng graphics na ginagawa natin, no? Doon natin nilalagay, pag gumagawa tayo ng graphics na poster, madalas kailangan natin maglagay ng words. So, dapat pumili tayo ng font para mas madali siyang basahin, mas madali siyang intindihin, mas maging outstanding siya. You also want to use the right color para mag-stand out din siya. And maybe because may branding ka na sinusunod, then maybe may mga colors ka that you want to use, and that is why you want to choose also the right color. And we want to use images para mas maging interesting yung graphics na kinreate natin, no? O yung design na kinreate natin. So on this part, we're going to talk about fonts, colors, and graphics. So let's talk about fonts. Actually, pag gumamit ka ng Canva at nakita mo yung mga fonts, I must admit, nakaka-overwhelm siya no, sa sobrang dami ng font to the point na mako-confuse ka. Alin ba dito talaga yung dapat kong gamitin? So, some basics. So, yung mga serif fonts, so parang meron siyang, yan yung mga sinasabi ng mga decorative edges. So, parang very defined yung mga corners niya at the end of the letters. Pag sans serif naman, walang additional stroke. So parang, well, in a sense, parang yan yung simple text, kumbaga. At least, that's how I look at it. And then pag script naman, yan, di ba naalala mo, nag-aaral ka pagdating ng grade 2, kailangan dikit-dikit na yung sulat mo. Yan yung script, no? So sa atin, nung nag-aaral tayo, tawag lang natin sa kanya dikit-dikit, no? Yan yun, yung script siya. Okay, so mimics the strokes of a paintbrush and often linking together.
And then, pag gumagamit din tayo sa mga fonts, of course, may mga other considerations ka rin, including the letter spacing, like what is the spacing between one letter to the other. So, ano yung spacing between them? Tapos, meron din tayo tinatawag na line height. So, yung space between the first line to the second line. So, usually may impact din yan. Tingnan natin kung kaya natin siyang i-manipulate dito sa ginawa natin. So, halimbawa, ito yung text natin. Papansin nyo, meron tayong spacing. So, ito yung letter spacing. Yan. Kung gusto nyo lumalaki yung spacing in between letters. Tapos kung gusto mo lumalaki yung space, ayan, yan naman siya. No? Pwedeng ganon. Alright? So, yan, dyan natin siya in-edit. So, yan, that is what spacing is all about. Alright? Tanggalin natin to. Delete group. So, maglagay lang tayo ng ordinary na text. So, let's say, subheading. So, halimbawa, sabihin natin, so, di ba, ganyan lang siya, di ba? Tapos, kung gusto ko siya palakihin, let's say, gawin ko siya 36 or maybe 48. Gusto kong pumili ng font, depende kung ano yung gusto kong gamitin na font sa kanya. So, let's say, gusto ko si Abaya Libre Bold. And then, kung gusto kong palitan yung spacing niya, ito ngayon yung letter spacing niya. So, kung gusto kong palakihin yung spacing, pwede. No? Na kung gusto kong lumiit yung height, mas tikit-tikit, i-decrease ko siya. Kung gusto ko siya mas tumaas, yan, pwede kong i-expand dyan. Okay? So that is what was meant insofar as spacing is concerned. No? So, tanggalin na natin itong... And then, of course, maraming mga klaseng style ng fonts. It depends on what do you want to emphasize on. So, pwede kang yan, yung iba mas playful sila, yung iba para mas professional. So, it depends kung ano yung gusto mong i-convey. Alright? And, of course, nasa sa inyo yun. Siguro, kaya yung iba, nagde-decide sila kung anong font ang gagamitin nila para kahit na anong graphics ang i-create nila. They want to be consistent about it. Ivy, you press the raise your hand button. Do you want to speak? If yes, I'm going to unmute your microphone. Can you type yes if you want to speak? Okay, so baka na ano lang, na-mispress lang yung raise your hand button. For those of you who might be curious kung ano itong ina-access natin, ito yung parang workshop material deck ng canva.com that is usually given to, that any instructor can use or anyone teaching Canva can use. So I've been using this for quite some time. Kaya sinishare din natin to at para matry din natin siya. Asia is asking, is this the free Canva version? Yes, we're using the free Canva version. Hindi pa tayo nag-upgrade to Pro. At ayaw din natin gamitin yung, mas maganda mag-focus tayo sa free kasi hindi naman lahat ng nanonood nung ating webinar ay may access na makagamit kagad ng free, no? So you can also emphasize your messages like yan, yung 'di ba may mga bold, italics at kung ano-ano pa. So pwede kayong mag-choose ng style na mas makakapag-convey. All right? Sige. And then let's proceed. You can also make it readable. May mga fonts na cute siya, pero hindi siya basta-basta ganun kadaling basahin. Kagaya nito, okay siya, di ba? Pero kung titingnan mo, parang mas mag-e-effort ka kung babasahin mo siya compared kung ganito yung ginamit mo. Kaya kailangan consideration mo rin na hindi lang basta maganda yung font, madali siyang basahin. Kaya minsan, like in my case, mas gusto ko pa yung mas simple na font kaysa sa mas, mas may arte. Kasi baka mamaya mukha lang siya magandang tingnan, pero hindi siya pambasa, para pantingin lang siya. No?
And then you can also, may mga hierarchy rin, no? So usually the title fonts are usually bold and large in size. Yan, pwedeng 42 o palalakihin mo. And the subtitle are usually mas smaller siya compared to the title. And then, pag body, normally normal text to normal size siya. Parang kang gumamit ng Microsoft Word. Di ba sa Microsoft Word, yung heading 1, malaki. And then yung mga heading 2 to heading 6, mas maliit na siya, di ba? So the same also applies kapag gumagawa ka ng material sa mga posters mo. So punta tayo sa, ano slide na ba tayo? Slide 10, may sinasuggest na exercise sa atin. So if you want to use this as a handout reference, so puntahan nyo itong link na to, yung lecture notes. So choosing the right font, so try natin siya. Okay. And I'm gonna give you a link to the handout so that you can try dun sa exercise so that you can try it with me. So to choose the right font, so punta lang tayo sa baba. The key to choosing fonts is contrast. Okay? So, a bold title, try a lighter subtitle. Or, pag ganito naman, sentence case title, pwede ka rin mag-try ng all caps subtitle. So, use this title font and change the subtitle so it provides contrast, sabi dito. So, ang title font natin, 32, tapos, ito naman, so Carter 1 ba sila pareho? Carter 1, Carter 1. So ito, um, pili tayo ng ibang subtitle. Tapos, siguro mas gusto natin mas lighter, no? So ano ba yung magandang mas simple? So, lighter na subtitle, pwedeng courgette. Okay? Or pwede sigurong sino nito. Or si Roboto. So, pwede kang mag-choose. And then, normally, kahit pa paano, dapat may um, tawag dito, mas maliit siya dapat. No? Yan. And then, meron din dito, size matters. When people look at your design, they should know what to read first. Make sure your title is the largest font, then your subtitle, then your body font. Resize the fonts on the right. So, sabi dito, resize natin yung font. So, ito, masyado siyang malaki, naka-21 siya. Ito, naka-21 din. At ito, naka-21 din. So, gawin natin, siguro ito gawin natin 42. And then, this one, gawin natin siyang 32. Or pwedeng 24 lang siya. Tapos ito, mas maliit pa. Pwedeng 16. Okay? So, at least clear yung emphasis. And then on this part, readability, ensure your body font is simple and easy to read. Fix the font on the right. Try PT Serif or Arvo. So pag PT Serif, so ito pag Arvo, so yan si Arvo. Kapag PT Serif, puntahan natin si PT Serif. Medyo, lumayo na. PT Serif. Actually, pwede ka rin mag-upload ng fonts, pero baka sa ano na yun. Ayan. Yan naman pag PT Serif. Parang mas maganda sa PT Serif kasi medyo coat siya, no? So, Arvo or PT Serif. And then, ito naman, this is lots of fun. Resize the text so it fills a shape, then delete the shape. So, ano nangyari doon? Love what you do. Okay? So, i-resize daw natin yung text para ma-fill yung shape. So, gagawin natin, re-resize natin siya. Love. Dapat yata mas malaki yung love. Love. Tapos itong love, gawin natin siyang
Yung you do natin, lakihan din natin. Yan. So, like in this case, binura na natin yung font. No? Ay, yung box. So, yung box, parang ginamit lang natin siyang guide para ma-create natin itong ginagawa natin. And then, yung pinatanggal niya sa atin. Okay? And then, you can always choose a font that emphasizes your message. So, this text looks informal and fun, yung courgette. Ito namang Times New Roman, para mas serious naman siya. So, swap the font below to something more festive. So, try daw natin yung Rye or Satisfy. So, try natin si Rye. Rye. So, try natin si Rye. Ayan. So, yung Rye, medyo nakabold siya. Or si Satisfy. Para mas bagay yata yung Satisfy kasi birthday party invitation siya. So, medyo mas funky yung text na ginamit niya. No? So, that's it. Tutorial complete. Okay? So, balik tayo dun sa handout natin ulit. So, you can do character contrast also, like yan, bold and regular, script and sans serif. So, para at least mas magkaroon ng, para mas mag-stand out siya. So, kapag gumagamit ka ng mga fonts, siguro ito yung madalas nakakalimutan natin. Kahit ako nakakalimutan ko siya. Especially kapag hindi ako marunong pick up kung alin ba yung script at saka sans serif. Basta script dikit-dikit, yung sans serif, yung mga corners nga, medyo may emphasis siya, no? Unlike ito isa naman bold and regular. Like halimbawa, yung first line naka-bold, yung second line hindi na siya naka-bold para mag-pop out lang siya. And then, meron din pwede ka rin mag-pair ng fonts to create emphasis. So, serif regular and serif italics, or sans and serif italics in this particular example. So, tingnan natin yung tutorial ng slide 12 para matry natin siya. Slide 12, font pairing basics. So, try nyo rin siya. I'm gonna give you the link so you can try it out. Okay. So, dito sa font pairing basics na to, try pairing a regular and a bold font together. So, change one of the words to bold. So, halimbawa, yung Sunday lunch, yung word na Sunday, ang gagawin natin bold. Ayan. And then, dito naman, pair a bold font with a script font. So, like in this case, Roboto and Yellowtail. So, ito, naka-Roboto condense siya. Tapos, itong pangalawa, so, imbis na Roboto, gagawin natin itong Yellowtail. Okay? So, ayan siya. Tapos, kung medyo masyado siyang dikit-dikit, nilagyan mo ng spacing. Ayan. Para medyo, minsan kaya lang natin di gusto yung font kasi para masyado siyang siksik. So, pwede kang maglagay ng spacing para mas gumanda yung placement niya. No? And then you can also pair a tall font with a short font. No? So, change the bottom word to a tall font, such as 6 caps, and then increase in size. So, ito daw word na holiday, gawin daw natin siyang 6 caps yung font niya. So, hanapin natin si 6 caps. 6 caps. Ala? Parang wala na siya dito. Okay. So, baka pwede itong si Anton. Yan. Parang tall font din naman si Anton. Tapos gawin na lang natin siyang mas malaki. Okay? And then, try pairing a thin and thick font. So, choose a thin font for the top line of the text. Like ito, keep on blogging. So, ito naman, Anton ang ginamit. So, gagamit naman tayo ng mas simple na font. No? So, halimbawa, si Railway.
Ay, hindi si railway. Kailangan natin tin. So, ito, aileron tin. No? So, mas ano siya, para mas maging prominent na word yung vlogging in this example. And then try pairing regular and italics together. So yung word daw na adventures, gawin daw nating italic. So yan siya. Then press lang natin itong italic. Yun na. So italic na siya. So tutorial complete. Alright. So yung mga ginawa natin, no? So yun yung effect niya, no? So yan, pwede kang magkaroon ng may space, pwede maging condense. Kaya ang suggestion ko, ako nung ginagawa ko, nung bago pa lang ako nag-aaral ng Canva, lahat nung nakikita ko sa mga designs, tinatry ko siya. So, paglaruan niyo siya, try and experiment, try doing it yourself, and see how you can apply it. And then ito, in this case naman, alignment naman ito. So, pwede mo maging left align, middle, or right align yung images. And then you can also put text spacing. No? So, ganito, balance through text spacing. So, punta tayo sa tutorial, 15. So, punta tayo sa 15 and then you can try it out yourself. So, ito naman, tips for titles. So, puntahan natin yung tutorial if you want to try it out. Okay? So, yung tips for titles, paano natin mas mapapaganda yung titles. Actually, kahit na medyo matagal ka nang gumagamit ng Canva, maganda pa rin na i-go through niyo yung tutorial. Kasi minsan, medyo sanay ka na kung ano lang yung ginagawa mo. Biglang ma-realize, ay, may ganito palang feature, nakalimutan ko na may ganito pala. Move the word sun down to be aligned sa center. So, unang-una, kailangan ilagay natin siya dyan. Ayan. So, I think naka-center align na siya. Yan yun, yung sa align. Alright? Rochelle, do you want to use the microphone? If yes, kindly press the raise your hand button and I will unmute your microphone. I mean, type yes and I'm going to unmute the microphone for you. No? Move the word alpine para maging center align daw siya. So usually, pag ganito, kasi napansin nyo, no, depende kung ano yung size, yan siya, no. So naka-center align siya ngayon. Kung gagawin mo siyang middle, ayan siya. Kung gawin mo siya sa right, ganyan siya. Pero tandaan nyo lagi, make sure na tama yung sizing ng frame ng text para hindi siya ma-confuse, no? Okay. Thank you, Rochelle. Okay. Titles can be right aligned. This is useful when image is on the left. So, halimbawa, dito, although naka-align siya rito eh. Pero kung halimbawang pwede mo siyang i-left align, pero kapag may mga images ka sa left, then pwede mo siyang gawing right align. So parang ganun yung idea. And then letter spacing can be used to match the width of other words. So ini-edit natin siya to text spacing. So halimbawa, ito yung text, no? Palm tree, paradise. Now, yung paradise na word, nandito rin siya. So make sure na bago mo i-adjust, ipantay mo siya dun sa frame niya. Gaya nito, kung saan di siya nakapantay, para pareho kayo ng basis, di ba? Na kung gusto nating ikisin yung spacing to 450, ayan, yun na siya. So, ganun na siyang tingnan. No? So, yan yung another way of manipulating the image. And then you can increase the size of each word to have a uniform width. So, increase the size of the word summer to match the width of vacation. So, tingnan natin yung width nila. Pareho lang ba sila ng size? So, hindi pareho ng size. So, adjust muna natin para pareho ng size. Ayan. So, increase daw natin yung size of the word summer to match the width of vacation. So, si vacation, naka 48 siya. Ito, si summer, naka 36. So, gawin natin siyang 48. Ayan. So, pareho na sila ng width. No? So, that's it. That's the tutorial ng
titles. Okay? So tuloy tayo. Colors. So for colors, so meron dito yung pag mag-choose ka ng color, you can use the color wheel. So maraming colors dyan, and usually it's identifiable by a unique hex code. And I must admit, colors are, para sa akin, challenging siya. Kaya personally, kapag gumagawa ako ng mga designs, pag hindi, parang hindi pa ako ganun ka-sold na kailangan meron akong fixed na color na ginagamit. Kasi baka pati ako maboard ako pag ganun ang ginawa ko. Kaya one of the sites that I use kapag gusto kong magkaroon ng inspiration insofar as color is concerned is Pantone. So, mahilig akong gumamit ng color of the day. Yan ang aking nakahiligan. So, halimbawa, kapag meron ako nakitang color of the day, kagaya nito, 16, 58, 15, noong una, gino-Google search ko pa yan. So, halimbawa, Pantone, 16, 58, 15. Tapos, kung ano yung lumabas, i-click ko siya. Tapos, kung ano yung lumabas dito na hex, HTML, yan ang gagamitin ko na. No? So, yan yung ginagamit ko dun sa design. So, halimbawa, gumawa tayo ng bago. So, let's say gusto kong gumawa ako ng bagong design. Tapos, let's say yung background nito, gusto kong gamitin yung color of the day. So, pwedeng palitan ko yung color niya rito. Yan na siya. Alright? So, ginamit ko yung color of the day. Kasi di ba minsan gusto mo ng variety sa color, so that's one way you can do it. So, for me, yun yung parang nagiging preference ko kapag gusto ko ng flexibility insofar as the colors are concerned. Okay? So, may nag-raise ng hand. Jill, do you want me to unmute your microphone? If yes, say yes. Especially if you want to say something. Kasi naka-raise your hand ka. Now, pag tingnan mo yung color wheel, of course, merong, yung mga nasa left side are the cool colors. So, green, blues, purples for calm and soothing effect. Lahat naman nasa right, yung nasa right naman are the vibrant colors, red, oranges, and yellows, if you want to evoke energy and vibrant emotions. So, yan yung gagamitin mong basis. So, kung halimbawa gusto mo cool lang, then yung nasa left ang favor mo. Pero kung gusto mo maka-catch talaga ng attention, especially if you want to convey energy, then, or emotions, then gamitin mo yung nasa right side. Alright? So, meron din tayong tinatawag na color gradient. So, yung color gradient, parang ito siya, di ba? Kung gusto ko pang mas laruin yung color na pinili ko, yan, pwede ko siyang laruin dyan. Pero of course, tandaan nyo, the more you press to the right, parang bottom line niya, magiging black siya. Okay, so, pwede kang maglaro ng colors kung gusto mo. Alright? Tingnan natin yung tutorial natin dyan. So, we're on slide 19. So, let's play around with the tutorial for that. So, slide 19, explore a color gradient. Color your design. So, I'm gonna give you the link so that you can try it out yourself. So, pwede nyo akong sabayan para pareho natin siyang itry. So, in this case, you can color your design. So, let's get familiar with the color wheel. Change the colors of the watermelon so that it looks tasty. So, click natin yung watermelon. Ano ba ang color ng watermelon? Children. Anong color ng watermelon? Tingnan natin kung may sasagot. Okay, may sumagot nga. Bigla si Asia sinabi, green, yellow. Kayo pwede. Yellow. Di ba may yellow na watermelon, di ba? Oh, anyway, ayan. Kung gusto mo siyang gawing yellow. Kung gusto mo siyang gawing red, ayan. No? Pero kung gusto mong paglaruan siya through the color wheel, ayan, pwede mo pa siyang mas ipa-red. Okay?
So, kung gusto mo naman siyang gawing yellow, yan, lalaroin mo siya dyan. Tapos, gawin mo siyang yellow. Kaya, kung tutusin, medyo mahirap mag-manipulate sa, ano eh, ayan. Tapos, gusto mo siyang gawing bright, ayan. So, yan yung ginagamit mo yung color wheel if you want to manipulate the colors, no? Okay. Thank you. Red inside. Tama. Green on the outside and red on the inside. Tama, Asia and Michelle. Okay. And then bright colors also go well with white. So bright colors can be on the outer edge of the color wheel. So change the map to a bright color that stands out on white. So palitan lang natin siya. So ano sabi niya? Found on the outer edge of the color wheel. So pwede natin siyang pwede tayong pumili ng kulay. Tapos, gusto naman natin siya palitan, anuhin. So, normally, yung mga nandito, parang yung mga sinasabi niyang bright colors. No? So, bahala ka ngayon mamili kung ano yung gusto mong i-emphasize dyan. Alright, so yan ang pili natin para medyo mas mag-stand out pa siya. Okay? At yung watermelon, super juicy. Tama. So, we color the cupcake below using pastel colors. So, yung pastel colors daw, nandito naman siya sa inner side ng color wheel. So, tandaan natin, no? Bright colors are on the outer side, outer edge of the color wheel, while pastel colors are in the parang center, near the center. So, kung i-recolor natin yung cupcake, yung nasa gitna, gusto natin siya maging pastel. So, pwede natin i-move dito. Ayan. Parang hirap humanap ng kulay, no? Okay. Ayan. Tapos, kung gusto mong pampalina, ayan. O, di ba? Mukha na siyang pang comics. Okay. Ito. Using colors from any image helps make any elements pop. So, change the color of the circle to the darkest color you can see in the photo. So, ano ba yung darkest color meron doon sa photo? So, sabi dito change the color of the circle to the darkest color you can see in the photo. Ano ba yung darkest color na nakikita natin doon sa photo na yan? Ito yata, yung sand. No? So, ayan. So, medyo mas nag-pop na siya, di ba? Okay? And of course, pwede rin siyang black. Although kung tutusin, medyo hindi ako pala gamit ng black. Pero yeah, pwede rin, black. Yan. And then each color has a unique 6-digit code called the hex code. So find the hex code of the square. So ito yung hex code niya. Click mo yan. And then click mo lang yung plus sign, lalabas na yung hex code niya. Yan yung hex code. So i-copy mo. Tapos sabi niya, itong image sa baba, ipareho natin yung hex code niya. So ganun ulit. Ayan, pareho na sila ng kulay. Alright, so yan yung tutorial for that. So, malapit tayo matapos. Meron pa dapat isang topic, pero since nagpasa tayo sa time, sa next session na lang siya. So, harmony through similar colors, analogous colors are located next to each other. So, meron siya sabi dito na para kung gusto mo magkaroon ng harmony, no? So, gaya niya, no? Makita mo, pinapareho niya ng pinagkunan ng lugar ng kulay. And then, meron din tinatawag na monochromatic, no? Dark and medium and light colors of the same color. So, yan, magkakasunod naman sila. So, pwede ka mag-play around, no? Tapos, pwede ka rin gumamit ng contrast. Yung nga lang, syempre, depende do sa galaw-galaw mo, no? Kung paano mo natatansya yan. Pero at least, kinonvey niya sa atin yung idea. So, ulitin natin na para pareho tayo. So, we learn how to explore the color gradient. Tapos, ito naman, yung harmony. Yan. Sila, next to each other on the color wheel. And then, meron din tinatawag na monochrome, dark, medium, and light versions of the same color. And then, meron din tayo tinatawag na contrast.
Yan, using complements. Complementary colors are on the opposite side of the color wheel, creating the most contrast with each other. So, kung susubukan natin siya, gawin natin yung exercise. So, punta tayo try natin, punta tayo sa slide 22. Try natin yung exercise, color relationships. So, I'm gonna give you the link here so you can try it yourself. Ala, mali yung ginawa ko. Sorry. Bigay ko sa inyo yung link. If you want to try it yourself. So, color relationships. So, dito parang, actually, pag umabot ka na sa tutorial na to, at na-try mo na, mas magiging confident ka na in using Canva. Kasi, at, at dito masasabi ko, mas magiging adventurous ka rin sa paggamit ng Canva. So, a complementary scheme is made using colors that are opposite of each other on the color wheel. So, change the color to the color that is opposite, yellow. Change the background to the color that is opposite, yellow on the color wheel. So, palitan daw natin yung background. Okay? So, ito yung yellow, di ba? So, ito yung background niya. So, para mapalitan mo yan, um, para sa akin, kailangan makuha mo muna yung code ng yellow para malaman mo kung nasaan siya. No? So, ayan. Kunin muna natin kung nasaan siya. Okay? Kasi kung hindi, parang ang hirap imagine paano mo papalitan, di ba? So, lalagyan natin yung code niya para malam natin kung nasaan siya. Okay? So, nandiyan pala siya. So, ilalagay natin siya ngayon doon sa opposite. Opposite. Yun. So, nandito siya kanina. So, nilagay natin siya ngayon dun sa opposite. Okay? Although, pag hindi mo alam kung paano gawin, play mo lang yung need the hint, papakita rin naman niya sa'yo. Pero that is one example. So, halimbawa, may napili kang color, tapos gusto mo yung background talagang opposite niya. So, that's how you can do it. No? And the monochromatic scheme is made using various tones of one color. So, pick a color, then use the slider beneath the color wheel to create 3 variations. So, pilit muna tayo ng isa. So, piliin natin yung para sa pinakamalaking color. So, let's say, ang pinili nating color ay si purple. Okay? So, yan ang pinili kong color, di ba? So, dito sa pangalawa, kailangan piliin ko ulit yung purple. Nilagay ko rito. Tapos, papalitan ko siya rito. So, in this case, gumawa ako ng lighter version. And then yung third, ganun ulit yung process na ipo-follow ko. Pipiliin ko yung unang color na pinik ko. Pero this time, gagawa naman ako ng mas thicker na version. Ayan. Okay? So, yan yung sinasabi nila, monochromatic effect. Although kung tutusin, bihira tayong gumagamit ng mga ganyan, no? Pero yun na nga lang, kung gusto mo talagang i-jazz up yung design mo at saka parang, ma-apply mo rin yung ginawa mo, you can play around with it, no? And make yourself happy kasi makita mo, uy, nagagawa ko na siya, na-apply ko na siya. Sorry, mababaw yung kalagayahan. Lalo na pala, simula ka pala, nakakatuwa siya. So, analogous color scheme, yan, group of colors next to each other, kagaya ng sinabi sa handout kanina. So, pick 3 colors that forms an analogous color scheme for the cube. So, pili tayo ng 3 color. So, gaya to, 3-sided siya. So, pili tayo ng color. So, let's say, gusto natin color ulit. I-apply natin yung ginawa natin kanina. So, let's say, si yellow naman. Okay. So, dito, meron tayong yellow. Pero, ang gagawin natin, analogous eh. So, pag ganun tayo ng konti. Okay. Di ba? And then, dun sa pangatlong side, yun na. More or less, no? Of course, I could have done better. Pero I think that's parang ganun yung idea, no? So,
papunta siya ron, no? So, close to each other on the color wheel. Now, kung gusto natin iba yung basis nung top color natin, yan siya. So, kung makikita nyo, kung mas pinurso natin yung color, kung hindi tayo nagsimula sa yellow. So, ayan. Diba? So, at least parang may nakita mo yung ano yung mas covered na version. Pwede yung isa, kunwari, may light sa kanya, nakatutok, kaya ganun ang kulay niya. Diba? So, a tint is a lighter version of a color. Change the color of the text to a lighter blue than the box. So, halimbawa, ito yung color natin. So, let's say gawin natin siyang blue. Tapos, gagawin natin siyang lighter na version. Yan. Or, pili tayo ng iba pang color. Yan. Okay? So, mas lighter na version siya. A shade is a darker version of a color. So, change the color of the text to darker blue than the box. Now, kung gusto nating mas maging specific tayo dito, try natin kunin yung color nito. Baka mas mapaglaruan natin siya. Para at least medyo match yung color natin. Tapos, i-adjust natin siya. Ayan. So, yan na yung tinted version niya. Ito naman, change the color of the text to darker blue than the box. So, kunin natin ulit yung color ng box. Tapos, puntahan natin yung text. And then, palitan natin yung kulay niya. Tapos, gawin natin siyang darker. Palitan ko ba yung text? Change the color of the text to darker blue. Tapos, i-darker natin siya. Yan. Okay? So, yan yung tutorial natin for that. So, you can also create a color palette. So, yung color palette, yan. In this case, use a vibrant color to make the elements stand out, no? So, ginawa niyang vibrant color yung isa. Pero, sinasuggest din niya na dapat yung color palette daw hanggang 4 colors lang. And choose colors appropriate to the subject of your design. Okay? So, kung gagawa tayo ng color palette, nasaan yung color palette? Creative color palette. So, if you want to try this out, I'm going to give you the link so you can try it out yourself. Yan. Kasi nga, there are over 16 million colors to choose from. No? So, medyo challenging. Kaya kailangan medyo masanay kang maglaro sa mga colors. So, when choosing a color palette, limit your choices to 4 colors or less. Choose a 4-color palette and use it for the design below. Okay. 4-color palette. So, meron na yata ako napili. So, dati parang gumawa na ako ng parang ito yung default palette ko eh. So, let's say, pinili ko ito. And then, ito. And then, ito. Okay. So, let's say, my fourth one.
Let's say ito siya. And then itong background. Ayan. Okay, kung assuming siya yung aking color palette. Now, choosing a vibrant feature color to stand out from the rest and use it sparingly. So, change the color of the word list to orange. So, itong list, gawin na natin orange. Orange. Ito yata yung orange. Ayan. And then, eye-catching graphics can be created with just 3 colors. Choose 3 colors for the design below. Okay? So ito, nakita niyo 3 colors, di ba? Orange, tapos ito parang white siya, tapos yung eyewear niya, naka-black na text, no? So let's say, yung graphics natin sa likod, let's say kung i-apply ko itong tatlo, pwede ko siyang gawing purple, tapos ito, gawin ko siyang ano lang yung gawin natin ibang color. Okay. So yan, tatlong kulay na siya. And you can also change the color of the background to red. So, palitan daw natin yung background. Gawin daw natin siyang red. Yan. And then when using images, create a harmonious color palette. Pick 3 colors from the image and apply them to the text and the background. Okay? So, text and the background. So, yung background, parang brown yata siya. And then, yung text niya, parang ito. Then, ito, parang ginawa niya orange. Ayan. Or parang mas reddish yung color niya. Actually, if I want to be so accurate, ang gagawin ko, ito yung i-click ko. And then, kukunin ko lang yung palette niya. If I want to be that precise about it, no? Pwedeng ganun ang gawin natin. Sige nga. Para since we're being a bit technical about it. Okay. Presenting. Ayan. Okay. So mukhang nag-gets na naman natin siya. Alright. So yun yung tutorial for that, no? And then pagdating naman sa images, we tried this already, yung using grids to frame your images. You can also resize, as we showed earlier, yung pagka-crop. And then you can also use filters to correct or enhance. At yung mga filters, parang kung hindi kayong gumamit ng Instagram, ganun din siya, no? Ito yung last tutorial, so I guess we can do this one, and then afterwards, mag-end na tayo ng ating session. So if you want to try this one, just go to using Canva grids na tutorial and try it out. So ayan yung link niya. And then sa Canva grids, ayan, search for grids, typing Canva, type natin grid. And then maglagay daw tayo ng grid. So let's say ito yung lagay natin grid. Okay. And then resize the grid by dragging the corners. So ayan yun, pag resize ka ng grid.
So, pwede mong hold yung shift and then drag. Although, hindi naman siya kailangan pag, ano. So, pag hindi kasi yan, no, nag-ano talaga siya eh. So, kapag halimbawang um, gusto mo talaga kailangan shift ka para kahit na anong galaw mo sa kanya, hindi nagbabago yung size. Kasi pag hindi mo pinas yung shift, tapos nag-edit ka, magbabago na yung size, kagaya nito. No? Mahaba. No? So kung gusto mong fix, kailangan press mo yung shift and then bago mo siya i-drag para hindi nagbabago yung size. Yun yung idea there. And then you can also double click to edit the size and placement of image in the grid. So double click the image in the grid and reduce its size. So pag nung double click natin, yun na siya. So pwede mong pero kung tutusin kasi, hindi naman lahat isa may mga images na hindi nare-reduce yung size o kaya limited. So kagaya nito, ganun lang siya. No? So na-reduce na natin na-change na natin yung size niya. Grids can be filled with color. Choose the vacant area of the grid to red. So gawin lang natin siyang red. So, click lang natin to, and then click nyo siya, itong color sa taas, gawin natin siyang red. Yan. And grids can be used for instructional step. Step 1, step 2, step 3, step 4. So sabi, mag-add daw tayo ng photo ng flower to the fourth frame. So maghanap tayo ng flower. Ito. O, di ba? Totoo ba yan? Paper flower, pero sige. Okay, so that's it. So I hope you learned a lot from this session today. And of course, for first time, marami pa kayong mga tutorials actually na pwedeng i-try. So if you want to try them out, all you need to do is just review the handout that was provided para mas makapaglaro pa kayo sa mga colors, no? And actually, meron pang isa dito, yung tungkol sa backgrounds, shapes, and colors. So, I'm thinking kung itutuloy ko na ba siya. So, what do you think? Ituloy na ba natin siya? O sa next session na natin siya gawin? Okay. Yung access na recording, pagka-upload na sa kanya, I'll be posting an announcement kapag nakapag-upload na siya. No? So siguro tuloy na natin para isang session na to. So the last part would be the backgrounds and the shapes and the colors. So pwede kayong maglagay ng backgrounds sa inyong mga gawa na graphics. Tapos pwede ka mag-insert ng shapes at you can choose the layout design. So ito yung last part. So for backgrounds, you can add colors or you can add text dun sa mga backgrounds na kini-create nyo. And like in the sample that I showed earlier, pwede mo rin siyang gawing transparent. And you can also resize and adjust the placement of your image with specific photo features. So halimbawa, kung gusto natin siyang subukan, mag-create tayo ng isang marrying text and images para masubukan nyo siya. So, marrying text and images. I'm going to give you the link so you can try it out yourself. Nasa chat box yung mga link natin kung sakaling gusto nyo siyang subukan. So, like in this case, put some text in the empty sky. So, sabihin ko, maglagay daw tayo ng text. So, punta tayo sa text. And then, so yan siya. So, let's say, lalagay natin, Happy Sunday. So, lakihan natin yung font. Okay? So, yan siya. You can also use transparency to lighten your photo. So, change the transparency of the photo to 40. So, click natin yung photo. And then, ito yung transparency. Tapos, gawin natin siyang 40. Yan. Okay? And then, wrap your text around the feature in your image. So, click on the text and drag the left handle
until the text wraps around the turtle's head. No? Yan. Nag-wrap around na siya. And then use a slightly transparent shape to make your text stand out. So make the circle slightly transparent and place it behind the text. So gawin natin siyang transparent. Tapos lagay daw natin siya sa text. Yan. So napansin nyo, yung naglagay ka ng white, tapos kinuha mo siyang transparent. So yung photo mo, yung text mo, parang mas nag-stand out na siya. And then dito, layer 2 photos of different transparencies for an interesting texture. Change the transparency of the top photo to 40, then line it up to the bottom image. So gawin natin siyang 40. And then, ilagay natin siya dyan. Ayan. Alright. So, na-complete natin yung tutorial. You can also use contrast, no? Especially if you want to use photos. So, ideally, you want it na meron siyang enough space para pwede kang maglagay ng text sa kanya. Or gagawin mo yung ginawa natin kanina, nalagay tayo ng lighter shade, tapos nilagyan natin siya ng transparency, tapos saka natin inad yung image, no? You can also use borders with text. So ito, adding borders around the text, ito, no? Can help frame and bring focus to the message. Pwede ka rin mag-create ng texture, okay? Okay, gamitin mo yung texture as the background. So, subukan natin siya. So, punta tayo sa exercise na yan and I'm gonna share it to you. Yung brilliant backgrounds. So, if you want to try it out yourself, ito siya. Okay. So, choose photos where text can easily contrast with the background. Okay. Choose an image of a city with enough clear space to overlay the text below. So, hanap daw tayo ng city. Tapos kailangan may space. So, ito, meron tayong nakita na city na may space. Alright? Lagyan natin siya doon sa frame. Ayan na. So, yung photo na napili natin, meron siya nakalagay doon. Okay. And then, make text stand out by placing a transparent shape over an image. So, ito yung transparent shape natin. So, ilalagay natin siya over the image. So, nag-stand out na siya, no? In this example. And then add a border to focus. So look through Canva's line section, find a border and add it below. So punta ka lang sa elements and then click mo yung lines and then maghanap daw tayo ng border na pwede natin i-add. So may mga lines lang dyan, tapos merong mga lines dyan na parang frame ang ano niya, no? Design niya. Although parang limited siya dito. So, although kung tutusin kasi meron na rin tayong frame, so pwedeng yun na yun. Kung frame yung idea natin. Kasi may mga updates na rin kasi. Kaya pwedeng maka-frame ang hinahanap natin rather than line lang. So, hanap tayo ng frame. Sorry. Frame. Ayun. Hanap tayo ng frame. Yan. Meron tayong frame. You can also use a low transparency icon to subtly fill up the space. Change the transparency of the burger icon to 30. So, gagawin natin, click lang natin si burger icon. Naku, bumaba na raw yung battery ng aking mouse. Gawin na raw natin siyang 30. Okay.
Parang masyadong, mano naman yung 30. Okay. And then create your own texture by cropping photos. Crop this apple to leave a texture so that could be used as a background. Okay. So crop natin siya. Yan. Yan. Yan na siya. So ibig sabihin, pwede mo siyang gawing background. Okay? So yan yon. So pwedeng may picture ka nakita, tapos kukunin mo lang yung pinaka-image doon, a portion of it, tapos ika-crop mo siya para maging background siya. Alright? So tutorial complete tayo. And then you can also use blocks of colors. So yan, yung ginawa natin kanina, no? Para magkaroon ng backdrop dun sa text na kinreate natin. Okay? And you can also blur your background actually para kung talagang gusto mo mag-stand out lang ay yung text. And you can also decrease the saturation of the image. Okay, so subukan natin siya. So we're now at slide 13. Tingnan natin yung exercise na pinapagawa niya. So creative background tools. So if you want to try this out yourself, you can go to here and try it out. So like dito, drag the rectangle on top of the image and reduce the transparency. So click mo siya and then yung transparency, reduce natin. Ayan. So pansin nyo, from black and white, dahil because of the background, nagkaroon na siya ng color. Pwede ka rin mag-blur ng background. So, advanced options. Okay, so punta ka sa filter, advanced options, tapos gamitin mo yung blur. Ayan. So, dyan ka mag-blur. Okay, under filter. And then, if you want to move the text into the space, so para mas gusto mo mas ano siya, lagay mo siya dyan. So, kaya maganda ko yung picture mo, may proper space, lalo na kung nag-take ka ng pictures, tapos i-upload mo, yun ang papagamit mo. You can use neon colored text with a desaturate background. So, desaturate and darken the image below. So, ganun ulit, filter. So, desaturate natin siya. Okay. Tapos, i-darken. Yan. O, di ba? The raindrops. Oh, parang ano, no? Parang, naging, kaninang cute-cute eh. Parang naging horror movie na siya. Okay. Search for a square and place it behind the text. Change its color to light gray. So, hanap na tayo ng square. Tapos, i-place natin siya behind the text and change it to light gray. So, arrange. Lagyan natin siya sa back. And then, gawin daw natin siyang light gray. Yan. Okay? Although, pwedeng arguable. Medyo pwedeng i-argue. Gray ba yun? No? So, next. For shapes, so there are so you can also resize your squares and circles actually para pwede kayong maglagay ng mga square, circles or whatever shapes tapos
pwede nyo siyang i-resize para mas mag-fit dun sa image na ginagawa nyo. And of course, as shown earlier, you can use them to highlight your text since you can also blur your background. You can also use infographics. Actually, Canva can be an interesting tool for infographics, pero I must admit, kailangan talaga buo na yung visual sa head mo bago mo gawin siya kasi hindi ganun kadaling gumawa ng infographic. And you can also use infographics to present complex data. So kung ito-try natin siya, punta tayo sa exercise na page 18, sa slide 18. So, introduction to infographics. Actually, maraming exercises kada handout. So, if you want to try the exercises here, I would suggest playing around with it. For lack of time, hindi natin siya magagawa lahat, no? Pero kung gusto niyo i-try yung infographics, ito yung link para matry niyo yung infographics, no? Yes, doon sa link na binibigay ko, nandun din yung mga exercises, no? You just need to click on it. So using a number inside a shape will make your information stand out. Place a rounded square behind the number 7. Okay, so punta tayo ulit sa square. Ay, sorry. Maghanap tayo ng rounded na square. So pag sinabing rounded na square, yun yung parang may curve. Yan. Parang ganyan siya. Although ito, meron pa siyang background ng konti. No? So, gawin natin. Gawin natin siya. Back siya. Back. And then yung lighter, gawin natin siyang white. Yan. And then, you can also use may mga shapes din dyan na pwedeng yung gamitin. So sabi dito, increase the height of the car column to match the number. So, increase natin siya. Ayan. Pantay na ba sila? Ayan. And then, you can also represent your data with large graphics. This makes your information easily understood. Tapos maghanap daw tayo ng icon to represent 25% and change the color to match the text. So, search infographics. We need to find an icon that matches 25%. Ito, mabilis. 25%. Yan. Diba? Pero yun na nga lang eh, imagine all the numbers that you can think of. Hindi naman malalagay dyan lahat ng mga numbers, diba? Pero here, marami rin kayo makikita mga graphics dito that you can play around with, no? Change the color of one of the icons to purple kasi 1 in 4 women. So, palitan daw natin yung isa ng purple. Yan. Para 1 in 4 women. So, para pag gumagawa kayo ng design, yan, parang at least nakikita nyo habang ginagawa nyo siya, parang mas nagkakaroon ka ng idea, ganun pala, ganyan pala. So, it gives you a better idea how you can go about it. So, use lines to connect columns and graphs to a set numbers. Copy and resize the line to connect the orange bar to meet, ano yan? Copy and resize the line to connect the orange bar to meet the figure 90. So, copy. Okay. And then, ang gagawin natin, i-connect natin siya. Okay. So, that's the session for infographics. So, yeah, you can also adjust the size of the text para mas ma-emphasize niyo yung what emotion do you want to convey. And you can also enlarge your images para magbigay din ng proper context. So we can try this out. Slide 20. Tingnan natin yung exercise ng slide 20. Okay. Tayo sa slide 20. Starting with scale. So if you want to try this out, this is the link.
So elements look larger or smaller depending on their surroundings. Adjust the scale of one of the leaves to create contrast in scale. Yan. So, para mag-ano siya. In fact, if you want to depict growth, pwede nga mas malaki pa yung isa. No? Para palaki ng palaki. So, change scale and rotation can be used to create motion. So, change the each plant to a different size and rotate them slightly. So, yan. Rotate. Yan. Yan, rotate. Ito. Rotate lang natin. Ito. Rotate. Ito. Bigyan natin siya. Then, rotate. Ito naman, paliitin natin. Then rotate. Ayan. And then you can also use scale features as an eye-catching feature. Sabi ito, increase the size of the pencil. Yan. And then you can also scale your graphics off the page and contrast with a smaller element. Enlarge the text to size 88 so it runs off the page. So, gawin natin siyang 88. So, ang effect niya, sumobra na siya. No? You can also minimize the words para, kagaya niyan, just whisper. So, parang whisper pero ang laki. So, liitan natin. Yan, just whisper. Alright, so those are interesting examples to think about. Lapit na tayo matapos. Let's look at layout design. So, whether you're working with shapes or text, pwede mo i-center yung elements para kahit paano, yung focus ng person na nagbabasa, nakafocus siya dun sa gitna. No? And ideally also, you want to use some spacing para hindi siya mahirap basahin. So you can do line spacing or you can do spacing in between letters, kagaya ng pinakita natin kanina. Pero we can check out the tutorial shown here. So nasan to? Slide 23 of 28. So the art of alignment. So this is the tutorial link if you want to try it out yourself. Yan. Move the leaf to the center. Actually, when you try to move an object, yan, no, may mga makikita kayong ganyang lines na lumalabas. So, pag medyo nag-aalangan ka sa alignment, pwede mong gamitin yon. Then, tignan mo yung lumalabas na lines, no? Align the elements so there is equal space between them. So, yan. I-equal space mo sila. So, pag ginagalaw mo siya, yan, makikita mo kung off ba yung alignment mo o tama lang, no? Okay. And then, ensure your elements are vertically and horizontally aligned. So, align the images below. Yan, pwede natin siya i-align. Yan. Make sure your text is aligned. So, align the word summer to the word essentials. So, yan. Ito yung move lang natin siya. And then, pwede ka rin daw dapat daw nag-leave ka rin ng margins. So, pag nag-leave ka ng margin, then adjust mo na lang siya. Alright? And then, you can also create clarity. So,
Yung don't be tempted na punuin masyado yung graphics mo na masyadong maraming clutter. So, use the space para mas makafocus yung person dun sa message. You can also use color para ma-create yung space na yon. Okay? So, hindi siya necessarily na white, no? So, halimbawa, if you want to try it out, punta tayo doon sa exercise sa slide 25. Working with white space. So, if you want to try this out, go here. Okay? So, empty areas in your design called white space, improve the clarity. So, remove the large circle in the design below. Yeah. And then emphasize one main feature using the white space. Enlarge the icon below. All right. Okay. And then, pwede rin tayo mag-choose ng image that have an area of white space where text can be used. So, enlarge the size of the photo in the frame to find an area of white space. Ay, ano nangyari? Sorry. Hindi pala siya nakaano. So, gagawin natin, kakrop natin siya. So, yun na naka-emphasize. Alright? And then ito naman, change the size of the text to 18. So, imbis na malaki, tama lang, para mas ma-focus yung attention ng person na nagbabasa. And then here, create a composition using the shapes and text, using the design on the left as a reference. Okay? Palm tree, paradise. Actually, hindi ko lang na-encounter to. Ayan. Alright, so I hope that gives us an idea also on white space. And then we can also use text hierarchy. Pinag-usapan din natin kanina yan na yung dapat, yung mas malaki, yung mga headers, mas nasa taas sila. No? Pero ito ganda ng pagkagawa. No? And then you can also use the right font, pero at the same time, don't just use the font, also use the proper colors para mas ma-emphasize nyo yung gawa nyo. And you can also contrast large and small images. So, lalo na kung marami kayong mga pictures na gustong ipakita, especially if it's in a collage. So, this is the last one bago tayo mag-end ng ating session. So, harnessing hierarchy. So, puntahan natin siya and try it out. Normally, sa mga class namin, we ask our students to use Canva and perform the exercises. But I realize also na minsan hindi lahat kayang gawin yung exercise. Kaya I'm hoping na itong video na ginagawa natin, makakatulong din siya dun sa mga students who are learning Canva at magawa nila yung mga trials on how to use Canva better, no? So, like in this case, place the title at the top of your hierarchy. So, rearrange lang natin dito para yung proper order ma-observe. So, buwan natin siya. Go. Ayan. Ito naman, hierarchy can be achieved with scale. Large objects seen first. Increase the size of the star. Stargazing. Ayan. And then ito naman, color creates hierarchy when there is one or two colors that stand out. Change the color of the word beautiful to bright red. Natin siyang bright red.
Ayaw niya magpalit. Para may delay. Subukan natin ulit. Ayun, nag-cooperate na siya. Baka naiinip lang ako. Hindi lang nag-respond kagad. Change the word fruit to bold. So, may mga text na pwede mong palitan yung font. Pero may mga text formats sa Canva na hindi mo pwede palitan yung ibang font ng ibang words na nasa isang yung sa isang text batch na magkakasama. Kaya minsan pinaghihiwalay natin siya. Add an image of a fresh cup of coffee to the space below. Using one large image in a group creates visual order. Normally, pag mahilig kayong gumawa ng mga collage, lalo na kung gumagamit kayo ng layout for Instagram, medyo familiar na kayo dyan. Coffee. Saan na tayo ng coffee? Ito. Oh, masarap to. Oh, di ba? Ang cute naman niya. Ayan. Okay. So that's it. So thank you very much for joining us in this session for today. Of course, if you want to learn more about these lessons and you want to try it out yourself, you can visit the handout and try out the exercises. For the next session, we're going to talk about creating a brand kit. So may konting deck pa rin tayo na we're gonna try creating a brand kit, go through the exercises, and then gagawa tayo ng letterhead, business card, among others, para mabuo natin yung ating brand kit. Alright? We'll be uploading this webinar shortly and we'll make it accessible para do sa mga gustong matuto. So maraming salamat sa pag-join. Thank you for spending your Sunday with us. And of course, itong webinar series is brought to you by our Patreon. So if you're interested in becoming part of our Patreon community who has been supporting our advocacies like this one, yung mga pag-organize ng mga free webinars, I hope you will consider becoming a Patreon today and take advantage also all of the learning sessions that we provide to Patreons.